Kameme TV. Netha thita cia mĩaraho na nĩ tarĩki 1 mweri wa gatatu mwaka wa 2024 ukihana atia mwiroreri wa Kameme TV. Ciana rĩkie kwĩhanda thaa thita gũkũ gwa Kameme TV tukoragwo tũgĩkũrehera tabarĩra ya Ndurumeni Matuuraini. Ĩno noyo tabarĩra ĩrĩa ĩkũheaga kanya ga gũkorwo ũkĩamũkĩra maũndũ ũrĩa na rĩrĩa marahanĩka matũũra-inĩ thĩinĩ wa kaunti itiganĩte. Tukeranĩria hamwe na andĩki aitũ a mohoro arĩa mambĩte makaunti-inĩ citiganĩte na ũmũthĩ noguo magũkorwo magĩka amu kũrĩ ona maũndũ matiganĩte maragĩthiĩ na mbere na kũhanĩka. Mandagĩtarĩ marĩ na ũrugarĩ mũingĩ mũno makĩheana mũkana wa gũkorwo atĩ nĩ makũgoma guothe bũrũri-inĩ. Nĩtũgũkorwo tũkĩmũrĩka riboti ĩyo kũrĩ ona kamĩtĩ citiganĩte cia mbunge iria iragĩthiĩ na mbere meharĩria-inĩ ma bajeti ya mwaka wa 2024 na 2025 gatagata-inĩ ka maũndũ mangĩ marĩa magũkorwo makĩhanĩka. No tũgũkorwo tũkĩaranĩria na andĩki aitũ thĩinĩ wa ituri citiganĩte na gĩtĩo kĩnene mũno mwĩroreri wa Kameme TV ngĩkũrie wĩtĩkĩre tũtwarane kuma rĩu nginya rĩrĩa cirĩ handa thaa 7 na tũcoke tũnyitanĩre nginya mohoro-inĩ ma gĩtaũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Tũkwambĩrĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Kĩama gĩa gũthaitĩra arigitani gũkũ bũrũri-inĩ KMPDU kuma gĩtaro kĩa Rift Valley ya mũhuro nĩ makomithĩtie tharĩkĩra ĩrĩa ĩrahanĩkire mũthenya wa ira kũrĩa mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ David Atela aratharĩkĩirwo na kũgurario nĩ maabithaa a borithi rĩrĩa mararĩ mũrũrũngano-inĩ wa thayũ gũkũ Nairobi. Kĩama gĩkĩ nĩ kiugĩte gĩtigwĩtĩkĩra amemba akĩo kũnyamario na reke tũthikĩrĩrie ĩmwe ya mĩario ya amwe ya atongoria mwena ũcio. I'm the branch secretary of KMPDU, South Rift branch, and actually we are here to condemn the act that happened yesterday whereby our SG was shot, and we demand from the director of police or Inspector General of Police to act on this particular matter, because we know what is enshrined in our constitution, whereby peaceful protest is allowed, and all the regulations that are required as a union, we had fulfilled them by even informing the OCS of the area and asking for the protection. But whatever happened yesterday is not what anybody in this country, not only the doctors, would want to happen to anybody else, whereby in a peaceful demonstration, whereby we are fighting for the rights of the common mwananchi, we are fighting for the rights of the doctors who have been trained by the taxpayers' money, and then in that particular instance, one of our own, the Secretary General of KMPDU, Dr. David Atela, becomes a victim of the same, together with other doctors who were in the same demonstration. So we want to come out strongly and state that the Inspector General of Police, to make sure that the culprit, we will not even want to call him the police officer, but the culprit that did the incidents yesterday, to be brought into book. Because it is this same government that preaches about UHC. While we go for the peaceful demonstration, we were asking
the government to do its part to ensure that this UHC is achieved. You cannot preach about UHC when you don't have healthcare workers in the facilities. So, and now you want the 55 million Kenyans to know that you're preaching UHC, but when they go to these facilities, there are no healthcare workers. So whatever we were doing as a union, or the protest we are making, it's also part of what this administration or the government is preaching on the UHC. So we want to condemn the incidents, and as I've stated, we want to ask the Inspector General of Police to ensure that the culprit is brought to book. We want to ask the IPOA to start investigating on this particular matter, and we don't want to relax at this particular time, because we have seen in our several counties and different health facilities whereby our healthcare workers and doctors they have gone through some incidences that everyone knows. If we say if you want to talk about Nakuru, it is like a month ago whereby a doctor died in this particular facility. It's 2 months down the line, nobody has been brought to book, nothing is happening. Yesterday our SG was, as it said, that he was shot. Now if that incidents continue happening like that, we are lucky that he's in the hospital, and we pray that he fully recovers and come back out. And we want to state that as KMPDU will not relent, we'll continue fighting for the rights of our doctors, we'll continue fighting for the rights of the members of this country, and we call upon the government to do its part in terms of ensuring that our medical interns are posted to their various facilities to offer their services. You cannot train your healthcare workers using the taxpayers' money, and you know what is required of a person who is trained in medicine. You have the 6-7 years in school, and there is an internship that is mandatory. If you leave somebody for a year out there without internship, you know he cannot do anything, because he needs to have his license, he needs to get registered to continue offering his services. Then you want to hold him, you want to hold them in their houses while you preach about UHC, universal health coverage for the common mwananchi. And going forward, we are, as I said earlier, as the KMPDU, the national office, we are going to have our meetings with the National Executive Council, National Advisory Council, and we'll inform our members all over the country in our next move on action, and they be ready. And it might be a shutdown in this country until the rights of the doctors, the rights of the common mwananchi, and all other persons that might need to have a peaceful demonstration as enshrined in the Constitution is recognized. Thank you. Yo ni mateta ma arũgamĩrĩri a ngwatanĩro cia arigitani kaunti-inĩ kana gĩtaro-inĩ kĩa Rift Valley ya mũhuro, na mateta ta macio no maragĩtwarithio na mbere gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩ na cikaro citiganĩte cia andĩki a mohoro. Nĩ tũgũgĩtanya atĩ nĩ tũgũkorwo kamweke ga gũkũrehera cikaro icio, no kwa ihinda rĩrĩ reke twambe tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Mũingĩ kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia nĩwonanĩtie kwaga kũiganĩra na mĩrutĩre ya wĩra ya ambunge, makiuga nĩ kĩeha kuona atĩ atongoria arĩa mathurire marĩ na mwĩhoko wao kũmatetera rĩu nĩ maranyita mbaru mendekithia matiganĩte ma kuongererwo kwa magoti makĩria o rĩrĩ mahatĩrĩirio nĩ ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. Na rĩu tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ Francis Mwangi wa wĩra ũrĩa ũraranĩria hamwe na amwe a atongoria nĩguo tũigue mateta mao na hihi kana nĩ marakĩheana imwe cia ihonia iria cingĩkĩrũmĩrĩrwo nĩguo gũtigĩra atĩ ngarama ya mũtũrĩre nĩ yahũthahũtha. Angĩkorwo nĩ ũranjigua Francis, mwaro nĩ waku. Thengio ĩmwe kwa ĩmwe ndĩrakwamũkĩra kuma gũkũ mwena wa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, ũguo wagĩkorwo ũgĩtarĩria nĩma nĩ atĩ aikari maroiga mbunge nĩ mamatiganĩirie na kana atongoria nĩ mamatiganĩirie, matikoretwo makĩaria ũrĩa mangĩenda gũkorwo magĩkĩrwo thĩinĩ wa wabici itiganĩte. Ũndũ ũcio nĩguo ũgĩtũmĩte makorwo magĩcokanĩrĩra haha nĩgetha hihi monekana nĩ makwandandũra kaiũ kao, nĩgetha monekana kĩrĩro kĩao nĩ gĩkũiguo. Tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nao haha nĩgetha matũtarĩrie ndeto ĩno makĩria. No wambie na rĩtwa gũkũ nĩ gwa Kameme, hihi ũcoke ũtũtarĩrie ndeto ya gũkorwo atongoria matagwĩka kana matakũhingia maũndũ marĩa mũingĩ ũrenda, marahingia maũndũ marĩa marenda, hihi ũndũ ũcio ũramũhutia na njĩra ĩrĩkũ?
Maritwa njĩtagwo Mũthoni wa Kĩhara kuma Women League na Kenya. Tũgũkũ kwaranĩria na atumia nĩ ũndũ wa gũkorwo kũmongerera hinya kana capacity building nigetha tuongerere voice yao nigetha mahote ku engage atongoria aria mathurire nigetha mahote gukorwo makimahingĩria maundu maria marenda. Turauga thimu itu muthenya wa umuthi kana muoroto witu ni dignity kana gukorwo mundu ena umundu muigiririku hari atumia na tukauga maundu maria mari kuo tutiroria maundu mageni turoria maundu ma kawaida maria thirikari na andu aria maturugamirire magirirwo ni gukorwo magika ati mangikara kuringana na katiba iria mehitire nayo tutingikorwo na mathina macio na mathina mamwe maria mari guku ni mathina ma insecurity ni mathina ma school fees ni mathina ma mai ni mathina ma thitima na tukauga gutire mundu ungihokota gukorwo akiikara ena indignity gutire mundu ungihota gukorwo agiikara uria kwagirire kana ari na dignity yake angikorwo araikara handu ari na insecurity handu ari we washimani ndarakoma agithikiriria maundu maria agirirwo ni gwika hindi iria thirikari iyo ya kirikaniro yehita ehitaga kurangira uturo wa andu na kurangira indo ciao. Oguo ni responsibility ya thirikari, be it county government, be it national government, kuheana security kuri andu aya a Laikipia West. Wakeri maundu ma githomo ni magirirwo ni gukorwo makirorwo nigetha uhoro wa free education ukorwo ugikinyirika, school fees ikorwo igikirwo kiwango atio mwana wothe no ahote gukorwo agithie thukuru tondu ni uturo witu wa rucio. Wagatatu tukauga gutire mundu ungihota gukorwo na dignity tugaga mai ni muoyo angikorwo ndari na uhoti wa gukorwo ena mai andu amwe guku marimaga na mai ma damu na angikorwo thirikari ndirahota kwenja damu kana gwikira mai na njira igukorwo iri sustainable kana ikuhota guikara kinya kia gazi kiria kingi kinya gukagia mbura ne kuga andu acio matingihota gukorwo mena dignity. Conclusion yakwa ni ati ungithomithia mutumia wathomithia bururi na nikio turoka haha tugereire thiini wa mutumia uguo turaririra kayuka o mundu o wothe mutumia mundurume mwana na mundu wothe muikari wa Laikipia West. Reke tukorwo tukinyitana nawe haha no wambie na ritwa riaku ucoke ututarerie kwa muhiano bill ino ya thirikari ya budget ya thirikari ya mwaka wa kigina wa 2024 2025 ni rauga ati arimi ni marikoragwo makiheana gicunji kia 5 hari igana gicunji kia 5 hari igana kia magetha mao kana mbeca ira marionaga umithio ira marionaga thiini wa migunda yao kana magetha mao. Hihi undu ucio urawona ni uramuteithia ari kana ukona atia? Okay, thengio muno. Maritwa makwa njitagwo Ndurumeni Matuuraini ni ndi mutongoria wa atumia guku Laikipia na muthenya wa umuthi ningenete ni tondu wa forum ino twinayo ya kwaraniria undu wigie mutumia. Kiuria kiu wanjuria ri wenda kuga atiriri murimi ni wokoretwo ari backbone ya bururi uyu na riu kahinda gaka turaigua ati bill ni rahituka ati murimi ni aritinagio gicunji kina hari percentage ire arionaga ngona undu ndwagirire tondu murimi uyu ri arari mehinyiririe muno ni turona nginya fertilizer ni ongererekire muno ni turona ringi kwina issues cia climate change koguo matarajio ma mundu uri ukwenda kugetha magetha maingi ringi matina meet expectations ciake koguo riu ningi agicoka tinio ga percentage gaka kanini ri mbeca ici ni ciehokete aguthomithia mwana nacio ni ciehokete gwika uteithio wake wa family yake gacoke riu kanya mukau kehutio ndirona thirikari ibatie kuongerera murimi handu ha kumutinia tondu ni mamurimi ni akoragwo hetukire changamoto nyingi muno aigakinyia kuhiuria bebe ikumbi. Yeah. Reke tukorwo tukiaraniria nawe haha no ukorwo ukiambia na ritwa riaku hihi ucoke ututarerie hihi gukinyaniria riu ni urona representation ya muingi iri bunge andu acio ni mararia uria muingi urenda kana mareka maundu maria marenda? Okay, njitagwo Rosa Wangu Kariuki na ni gwaria githungu. Representation that we currently have both at the county and national government it does not represent the people and their needs. What we are seeing currently is both government, county and national, that have gone there to fulfill their personal needs and their executive needs. Muthoni wa guku has no representation. My parents, our mothers have no representation at all. So ora turenda kuga ni ati 5 years are not many
are not many. Na tureda kuririkania abuge, if you do not work with the people at the ground and cater for their needs, nogodie mushi. Nogodie. Yeah, they will go home. So what we are asking them right now is to remember their mandate, to represent the needs of the people at the county, at the ward level. Thank you. Thank you very much. No wage keigwa ndeto yo mage kiuga ati waga guthikiriria moige ni uguthie no ndike mundu aragithie ko ekejokie moro kure mwana wa studio kuma guku Nyahururu county ni ya Laikipia handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa wira. Ngatho muno Francis kuma kuria county-ini ya Laikipia na nitugukihoka ati atongoria ni mauko magithikiriria kiriro kia muingi mwena ucio. Leke riu twambe tuthie kuria county-ini ya Kajiado. Utheru wa atumia na airetu hinde ya kahinda kao ka mweri county-ini ya Kajiado no uthiete na mbere na kugumirwo ni mihinga itiganite. Thina uyu niguo cungiriirie amwe a arutwo gutiganiria mathomo mao na watumia magetha njira ingi itiganite cia gukinyaniria utheru wao hindi ria mari ihinda-ini riri. Na riu tukunyitana na mwandiki witu Christine Musa angikorwo ni urakijigua ni mibango ihana atia hihi eigitwo nia ya kugeria guteithiriria mathina maya gukinya muthia. Thegio muno miaraho ya umuthi na moja kwa moja tu ni wahusishe wale ambao wanahusika na mradi huu mzima waweze kutueleza zaidi. Takuwa na kuhusisha mwanadada, uanze kwa majina yako, utuambie wewe ni mmoja akina mama ambao wanashona sodo hizi ambazo ni za kufuliwa hapa Kajiado. Utueleze mengi zaidi, pengine inamaanisha nini kwa yule msichana wa Kajiado ambaye hafiki shuleni kutokana na kukosa pesa za kununua sodo. Tutakuwa unatazama mbele. Okay, tu haha tutuma. Anza kwa jina lako tafadhali. Sorry. Jitagwo Anastasia Joroge kuma kaunti ya Kajiado. Turonire ni wega pad ici ni irateithia airetu aria mena guku thiini ihinda riri muturire ni muritu muno, gutire na mbeca. Riu hindi iria turatwaira airetu taya pads ta ici ni maragia nginya na ihinda ria guthie cukuru. Ni tona rimwe muiretu ndahotaga guthie thukuru ena kahinda ka mweri. Rimwe ni iguaga so much depressed kana akagia na low self esteem, ni akoraga rimwe ni athukirie nguo. No ihinda riri ni turahota kumahe pad ino urahuthira ihinda rimwe ukahura na ni ukuhuthira ihinda iraihu. So ona muciari angiaga mbeca ihinda riri kurituhite uguo ni aramenya kahinda ka muiretu wake gakinya ena kindu gia kuhuthira. Asante dada, wewe tueleze, ukiwa mama mwenye watoto wa jinsia ya kike, kuna changamoto kupata sodo hizi ama gharama yoyote ambaye ni gharama mtu anaweza kosa kumudu? Kwa majina naitwa Jenrosa yako. Gharama ile sisi wa mama ama wale watoto ambao tunasaidia na hizi sodo, ile yenye huwa wanapata ni gharama ya maisha vile imepanda. Sasa hii gharama maisha iko juu, wazazi wote atujezeshi kupata pesa ya kununua hizo sodo. Sasa tukiwa na hizi zetu ni vizuri watu tunatumia na watu tunahimiza watoto wetu ama wale wasichana ambao tunasaidia nazo wako wanatembea nazo akijua siku zao zinakaribia. Mtu anatembea nayo kwa bagi yake, kwa mfuko yake. Sasa zile inampata akiwa kule darasani ama njiani anakimbia mahali, anaenda anaiweka vile inastahili mahali, anaweka mahali pake. Anaitumia badala ya kwanza kukimbizana ati Jeni nisaidie, Jeni nikopeshe pesa. Asante sana. Pia niweze tu kuhusisha wale ambao ni wafadhili wa mradi huu mzima, waweze kutueleza pengine kwa sasa nyinyi kama wafadhili mlichukua hatua hii kwa nini na mnalenga kina nani haswa, na utupe pia idadi ya zile sodo ambazo mtakuwa mnapeana kila mwezi. Kwa maritwa mbetagwa Jane Lucy Muthoni na niye ni among aria mambiririe muradi uyu wa kuvesa na reusable sanitary pads, na lengo retu ni kuonania kunengera ciana around 2000. Target yetu actually this month of March tutargetete kunengera ciana 200,000, 2000.
shirika letu ritagwa For Just One. For Just One kuga atia ni ati turenda ku rescue mwiritu umwe uria ungeremwa ni kuthie sukuru tondo nyina kana the parents matiravota ku afford sanitary pad. So tuthiesaga masukuru tukathie tukava eritua from grade 4 to grade 8 kana high secondary school ya kuma form 1 to form 4 na tukamarutana kutumira pad ino tondu ni cia kutumira na sisi ya guta ni cia kuthambia. So ovau ni tumavesaga ka kandi ga kumonia how to use na gutrack menstruation cycle nigetha mwiri tu akamenya ni muthenya uri kwabatie kugira kukua the sanitary pad athie na cukuru nigetha ndakage kuthie kirathi kana mess the dress kirathiri. So gukorwa na mafundithio mbere ya kuvesana nigetha ri tumakamenya gutumira na ni salama ukizingatia kiafya, mmezingatia vigezo ambazo zinatakikana. Tukithondeka actually matini ino turatumira 100% cotton nigetha ndikaretere mwiri tu any infection in a gentle areas, na pia ni turatumira dye ire dye te material no ni 100% organic nigetha ndikaretere mwiri tu any irritation in the skin. Then about that ni turamava kathavuni ka antibacterial twamava ga kwithambia nako na ga kuvura as a way of starting kit, na tukamava nginya a wash towel nigetha mwiri tugakorwa na towel ya kwithambia na upon that ni tuvesanaga nginya ya two undergarments nigetha mwiri tugakorwa na vandu va kumenya ena undergarments ya gwikira when ena menstruation cycle. Asante sana, yamesemwa mengi kuhusu tu sodo, na ni sodo ambayo ni ya kutengenezwa na inatumika mara mingi, kwani ni sodo ambayo inawezekana yule aliyetumia kuifua, na ni sodo tu ambazo zinalenga wale wanafunzi ambao wanatoka katika jamii zisizojiweza, ili kuhakikisha siku zao za hedhi wanaweza kufika pale shuleni. Na kutoka Kitengela, kaunti ya Kajiado, nitakuwa narejesha kwako studioni. Asante sana mwandishi mwenza Bi Christine Musa kwa sababu ya kutuletea habari hizo kutoka jimbo la Kajiado. Oguo niguo kohana kuma kuria kaunti-ini ya Kajiado. Leke twambe tucoke guku kaunti-ini ya Nairobi na thukuru wa Green Cottage uria uri mwena wa KMPDU kaunti-ini ya Kiambu. Omothe ni uhariirie igongona ria gucokia ngatho o ndomwe na mahoya. Igongona riri riharagirio rita rimwe ro mwaka, itanya rinene ari ni gukungwira arutwo aria mekire wega kigeranio-ini gia KCPE kia mwaka muhetuku. Mwandiki witu Ngina wa Waduru ari mwena ucio na arutwo kunyitanira nake niguo atumenyithie mambura mahana atia Ngina mwena ucio, na ni arutwo igana hihi maragikungwirwo umuthi. Thengio muno Kimani wa Ngonjiri na toguo wa kiuga ni matwego kumwena wa thukuru wa Green Cottage mwena wa KMPDU kaunti ya Kiambu, na muthenya wa umuthe nona ti gukungwira arutwo aria mekire wega no gutwika no ikinya rikiria ende igongona riri rihaririirio niguo kuririkana maundu maria mahetukite na magakorwo thukuru uyu kana arutwo aya magakihetukira na magakorwo magitorania. Igongona riri na njira nguhi ni igongona ria gucokia ngatho na ugikitara maundu maria magikoretwo makihandika thiini wa mathomo tugicoka na thutha hindi ria gwagiukire kinguki gia corona, ugiuka maundu maingi, mitaratara ya githomo no irathie gicenjagia, ni gukoretwo na maundu maingi muno arutwo makoretwo makigerera kwa ihinda ria miaka iri itatu guo ithiete inyitanite. Na koguo muthenya wa umuthi arutwo aria wakaira arutwo makiumagarite guthi ihinda ria kuhuruka, thukuru iragicokanirira, aciari maragicokanirira, anyitite maragicokanirira, ministry ya githomo onayo iguko niguo thukuru uyu gukorwo kimurika maundu hi maria makigereire na ni makinya mariku mangitacukia niguo kugacirithia githomo kia arutwo miaka iguka. Ndirenda tunyitanire na murugamiriri munene wa thukuru uyu agikorwo agitutariria atiriri reciria riri riumite ha ni twe thukuru nyingi kuhiririo hanini ni twe thukuru ni ikoretwo ikigerera ihinda iritu muno, arutwo ni makoretwo makigerera ihinda iritu muno, aciario nao no makoretwo makigerera ihinda iritu muno. Kwina mutaratara wa githomo mweru, kwina arutwo aria mararikirie mutaratara wa githomo uria wa 844 uria turagithi tugitirihaga hihi muthenya uyu
inyuĩ ta thukuru nĩkĩ mũrarongoreria ta maũndũ marĩa hihi mũngĩcokia ngatho nĩ gũkorwo mũhĩtũkĩire. Twambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku tũgĩcoke tũgĩthiĩ na rĩtwa rĩakwa njĩtagwo wa Mũyũ wa Mũragũri, the managing director of Green Cottage Schools. Na nĩ njenda Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia mũthenya wa ũmũthĩ. Ithuĩ no kũrũgatha Mwathani na kwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa harĩa atũkinyĩtie, nĩ tondũ cukuru ĩno ĩna mĩaka 32 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie na nĩ tuonete wĩhokeku wayo. Ndirona kwena aciari aingĩ mũno ministry ya gĩthomo ĩgũkũ, ngwatanĩro ya ministry ya gĩthomo anyitite mĩarĩ angĩ aciari angĩ ĩroka atĩa gũtigĩrĩra atĩ thukuru ũyũ nĩ warũgama ihuhũkanio iria ingĩkoretwo kuo ona hĩndĩ rĩrĩa tũgĩkoretwo na kĩng'ũki gĩa corona. Reke njuge cukuru ĩno ũnyitanĩri wa aciari na arũgamĩrĩri a gĩthomo mokĩte nĩ tondũ wa wĩra mwega ũrĩa turutaga, na makĩria rĩrĩa tũramathomithĩria ciana ciao nĩ tũmathomithagĩria wega, o twaigua waigua makiuga ciana nĩ ihĩtũkaga wega na tũgacitwara cukuru cia bata, na tuge atĩ aciari aitũ nĩ mamĩendete na nĩ matwendete mũno. Ta mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ wauga mũkoretwo mwĩkuo mĩaka 32, wacokia maitho na thutha nĩ ũndũ ũrĩkũ wa mwanya mũno ũngĩrahĩra mũthenya wa ũmũthĩ ona mũgĩcokagia ngatho? Mũthenya wa ũmũthĩ ndingĩrahĩra mawĩko mega, nyambĩrĩirie na mawĩko mega ma Ngai, njoke ndĩrahĩre mawĩko mega ma aciari nĩ tondũ ũrĩa matũnyitagĩrĩra. Twĩna mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC na nĩ njũĩ aciari nĩ makoretwo magĩteta nĩ ngarama ya igũrũ ya maũndũ marĩa marabatarania, na ningĩ tũrĩ ihinda-inĩ iritũ mũno rĩa ngarama ya mũtũrĩre gũkorwo ĩkĩambatĩra. Hihi ta aciari mũranyitanĩra atĩa gũtigĩrĩra atĩ gĩthomo nĩ gĩakĩagacĩra, matinathua mĩciĩ na matinateta mũno nĩ ũndũ wa ngarama igũrũ ya mũtũrĩre na ciana ciao nĩ iramũkĩra gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire? Reke njuge o toguo iga ngarama ĩrĩ igũrũ mũno, mũtũrĩre wĩ igũrũ mũno, ũndũ ũrĩa twĩkaga no kũnyitanĩra na kĩrĩa aciari matũhe tũkagaya ũrĩa kĩagĩrĩire, nĩgetha tũkamenya arutani matinaga mbeca na ciana itinahũta. Onokorwo thukuru no yage ũrĩa tũngĩenda, nĩ tũrakena tondũ nĩ tũrahota kũmanage the little we have. Thank you mũno, na no nyende kwaria na Bishop tondũ nĩ ndĩrona egũkũ na nĩ tũĩ kanitha nĩ nyitaga itemi inene mũno ũreri-inĩ wa ciana na ũkũria wa ciana. Bishop, nĩ njũĩ kanitha nĩ gĩtugĩ kĩa bata mũno harĩ ũreri wa ciana, kĩmĩtugo, kĩgĩthomo na kũmatua mũndũ mũkinyanĩru thĩinĩ wa kũrĩa maikaraga na kũrĩa maumĩte. Ikinya rĩanyu kana inyuĩ ta kanitha mwĩ gũkũ nĩ ũndũ wa kĩ thĩinĩ wa igongona rĩrĩ? Thank you muno. Njĩtagwo Joel wa Werũ na ndĩ bishop wa kanitha wa Anglican diocese ĩtagwo ya Nairobi, na cukuru ĩno ya Green Cottage ĩrĩ based thĩinĩ wa diocese ya Nairobi, na nĩkĩo rĩrĩa rĩothe mena Thanksgiving kana any other activity nĩ matwĩtaga, nĩ tondũ kanitha nĩ gĩcunjĩ kĩnene harĩ ũreri ona harĩ ũgima wa ciana. Na reke njuge atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndathomaga nderirwo kũrĩ itugĩ ithatũ thĩinĩ wa bũrũri cia bata, ĩmwe yetagwo registration, ĩrĩa ĩngĩ yetagwo judiciary na ĩngĩ yetagwo executive. Na reke njuge mũtongoria wa bũrũri kwĩ mahinda erĩgĩte kwaria akiuga maũndũ nĩ matatũ, na niĩ nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ thirikari nĩ ithatũ. Thirikari ĩmwe nĩ ya kanitha, thirikari ĩrĩa ĩngĩ nĩ ya mũciĩ, na thirikari ĩrĩa ĩngĩ nĩ ya bũrũri. Na thirikari icio ithatũ cingĩaga kũruta wĩra hamwe, rĩu bũrũri nĩ ũkũharagana, mũciĩ nĩ ũkũharagana na kanitha nĩ gakũharagana. Thank you muno, na nĩ njũĩ hihi nĩ tũgũthiĩ na mbere kwaranĩria ona thutha wa igongona rĩrĩ, tondũ nĩ tũkwenda kũmenya ũtiganu wa hĩndĩ ĩrĩa we wathomaga na ona hĩndĩ ĩrĩa ciana ici irathoma, tondũ mĩtaratara ya gĩthomo nĩ ĩgĩtiganĩte. Na nĩ ngũkorwo ngĩgũcoka gwaku rĩngĩ thutha-inĩ, na kwa ihinda rĩrĩ ndĩrenda twambe tũcokie mwaro thĩinĩ wa studio nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya kaunti icio ingĩ kũrathiĩ atĩa, na nĩ tũgũkorwo tũkĩmenyithia mwĩroreri witũ thutha wa igongona rĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ anyiti itemi ya gĩthomo marendekithia, nĩ maũndũ marĩkũ hihi makĩyumĩria thĩinĩ wa igongona rĩrĩ rĩa gũkũria gĩthomo gĩa ciana ona matukũ megũka. Urerorera Kameme
TV. Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Are you a resident of Kawangware and its environs? This Saturday, the 2nd of March, We Talk Matters Jump Protection for Family and Feeling Cool, brought to you by Dettol Cool. We will be at some West distributors in Kawangware with a lot in store for your family happiness. Come, buy any Dettol product as you interact with your favorite Milele FM presenters, as from 10 a.m. to 5 p.m. as we feel cool with Dettol and even give you a chance to spin the wheel to win cool Dettol prizes. Don't miss out. Be Dettol sure. Aria moiri turia ku Jehova niwe mari hokaga ni tondu we dutiganagiria othe aria makumathaga. Itanagira na nie PK Karite na nie Frank the DJ. Omuthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 3 cia rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhũrania kũmatha Ngai. Mitino ya mĩaki ing'ũki citiganĩte ta cia ng'aragu. Sai kwangu ng'ombe karibu 30 imekufa. Unathira mugunda ndaigua taingirira maithori. Mbura ya El Nino ihanĩte ta mũtu ũbatiĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka mahinda-inĩ maya. Mũmera ũngĩrĩo nĩ ng'ombe gũtirĩ na irio cia ng'ombe, gũtirĩ cia ciana nini, atumia matirĩ rũnyeni. We now have reports of rampant illegal logging of forest. Nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wagĩa na ũmenyo wĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie, nyitanagĩra na mwandĩki witũ gĩtagwo Wanjikũ mũtambũrũko-inĩ wa mohoro mũthenya wa Jumamothi gũkũ gwa Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Ngatho muno mwiroreri wa Kameme TV ni undu waku guikara mutambo-ini tugithie na mbere na tabarĩra ĩno ya Ndurumeni Matuuraini. Turathie na mbere na kwaraniria na andĩki aitũ a mohoro aria mari thĩinĩ wa kaunti itiganĩte, na rĩu tũkwamba gũcoka gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi kuria Prime Minister wa bũrũri wa Haiti Ariel Henry ni atanyĩtwo kwarĩria arutwo university-inĩ wa USIU kuria atanyĩtwo kũruta ndũmĩrĩri ĩgiĩ mũbango wa Kenya gũtũma maabitha a borithi bũrũri-inĩ wake wa Haiti nĩguo kũmateithĩrĩria gũcokia thayũ bũrũri-inĩ ũcio. Prime Minister Henry ni ekinyirie gũkũ bũrũri-inĩ kana arekinyirie gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa ira mũbango-inĩ wa kwaranĩria na President William Ruto nĩguo kũhanyũkia mĩhang'o ya gũtũma maabitha aya borithi bũrũri-inĩ wa Haiti. Arĩ gũkũ bũrũri-inĩ o rĩrĩ gĩkundi kĩa ekinaĩ bũrũri-inĩ ũcio kĩambĩkĩte bara ya kũgarũra thirikari ya Haiti. Reke tũnyitane na mwandĩki witũ Mwaura wa Gunya ũrĩa ũrarũmania na ndeto ĩno agĩkorwo hihi kũrĩ ũndũ umĩrĩte gũkinyĩria rĩu Mwaura. Maũndũ mahana atĩ ndĩramenyithio nĩ gũthikĩrĩria mĩario ya amwe ya atongoria arĩa marakĩaria mwena ũcio.
They have constructed gangs pour défendre des causes politiques. To defend political causes. Et progressivement, ces gangs sont devenus autonomes. And then progressively, those gangs, they became autonomous. Ce qui fait qu'il y a des parties du pays. There are some regions in this country. En particulier au niveau de la capitale. Particularly in the capital area. Où le gouvernement n'a pas accès à la population. Where the government has no access to the population. En juillet 2021, on July 2021, je suis devenu Premier ministre. I became Prime Minister. Dans des conditions très difficiles. In some difficult situations. Le président Jovenel Moïse a été assassiné. The President Jovenel Moïse was assassinated. 3 jours après que je sois nommé. 3 days after my nomination. Le phénomène de l'insécurité s'est aggravé. The security situation has become worse. La police n'a pas été capable de contrôler la situation. Our police department was not able to stabilize the country. Qui continue à s'aggraver jour après jour. And that become worse and worse day after day. Nous avons essayé plusieurs types de solutions. We tried many types of solutions. Et en octobre 2022, in October 2022, nous avons fait la requête au monde de nous donner un coup de main. And then we requested in October 2022 to the entire world to help us. Le président Ruto a été l'un des premiers à accepter de venir en Haïti et nous voulons lui dire merci. The President William Ruto has accepted to come to Haiti and we thank him for that. Le Kenya sera un pays leader. The Kenyan Republic will have the leadership. Mais il y aura au moins 15 autres nations qui ont accepté aussi de venir aider Haïti sous le leadership du Kenya. Beside Kenya, there are about 15 nations that will come help under the leadership of Kenya. Nous avons besoin d'une coopération multinationale pour la paix en Haïti. We need an international cooperation to have peace in Haiti. Pour avoir la paix non seulement du point de vue physique, we need that peace on the physical side, mais pour avoir la paix pour permettre le développement économique de ce pays. And also to have economic development of that country. Nous remercions le Kenya pour sa solidarité agissante. We thank Kenya for the solidarity, for the acting and everyday solidarity. Et nous sommes contents que la mère patrie, we are very grateful that the motherland pense à nous de la diaspora. Think about us in the diaspora. Restons connectés. Let's stay connected. Ce matin, j'ai appris this morning, cette université. I learned this morning on this university qui s'ouvre sur le monde africain en général et sur le monde en général. I've learned this morning on this university that is open to the entire world on many places. Que notre richesse est dans notre diversité. Our wealth is in the diversity. Et notre capacité d'atteindre and our capacity to reach up tous ceux qui ont besoin d'éducation. All those who need education pour être des leaders de demain. To have the leadership of tomorrow. Je voudrais dire à l'université merci pour ce que vous faites ici. I thank the university for what you have done or what you are doing. Et j'espère que vous rayonnerez bien au-delà de ce que vous faites maintenant. I hope that you will shine out for everything that you are doing now and in the future. Thank you. French, merci beaucoup. And also invite the chair of the USIU Africa Board of Kings, Dr. Ucio ni Prime Minister wa bururi wa Haiti akiareria mamwe ma maundu maria Kenya na bururi ucio ciranyitanira. Mwandiki witu Moro wa Gunya ni gukorwo agitunengereria riboti yo na njira njithiranu. Reke twambe tucokererie hari ndereti yegie gutharikirwo kwa mwandiki munene wa KMPDU muthenya wa ira
na ni ati ihinda-inĩ rĩrĩ ngwatanĩro ĩyo kana ngwatanĩro ya Kenya Medical Association nĩyo ĩragĩthiĩ na mbere na kwaria ũhoro ũcio. Reke twamũkĩre mĩario ĩyo ĩmwe kwa ĩmwe. Okay. So thank you, members of the Fourth Estate. I'm Dr. Dennis Miskela, the Deputy General Secretary for KMPDU. That's the Doctors Union. And with me here are members of the National Executive Council and also members of our fellow unions. We have OASU represented. We have KUSU represented. Union of Kenya Civil Servants is here. Union of Journalists are here. We have also received messages of goodwill from KOTU and other workers' bodies globally. So I'll go ahead and read our press statement, then we'll give our various comments. As you're aware, we are here because of yesterday's violence meted against unarmed and peaceful demonstrators. So the press statement is titled, "Nothing to Lose But the Chains." So KMPDU condemns in the strongest terms possible the police brutality meted against unarmed and peacefully demonstrating doctors and the attempted assassination of our SG, Dr. Davji Atela. The union had on 26th of February given a police notice to the police commander, Nairobi Region, Kilimani Police Station, and the OCS, Capitol Hill Police Station. And with us here is a notice that we gave to the police of our intention to peaceably and peacefully demonstrate. And they received, and they promised us that they'd provide security to us on that day. We were also clear on the route we were going to take. We were to take from Kameme in Upper Hill to Ministry of Health and to Treasury. And so the reason for the procession was because we have medical interns who have waited for the last 8 months to be posted as interns, and these are compulsory internship. Before any doctor is licensed, they have to do a compulsory internship. So they have not been able to practice, to fend for themselves for the last 8 months, waiting for posting. This is something that is done annually, is budgeted for. And when we met the Ministry of Health, they told us that the challenge has been at the Treasury. The same is with the doctors who have sponsorship to study as specialists. They have been in school for the last 4 years, and every time they are about to sit exams, they are locked out from doing exams. Why? Government who sponsored them to school has never paid their school fees and has no intention to commit to paying those school fees. So because of those two reasons, we were going to picket. And picket we did peacefully. We moved all the way with the police to the Ministry of Health. We had a 2-hour meeting with the ministry. And as we are now leaving to proceed to Treasury, the Deputy OCS Capitol Hill, Mr. Evans Kangangi, who had been with us the entire time, refused that we were not going to go to Treasury. Of course, we were adamant, because as Kenyans, we don't need any permission. But then he threatened the SG and promised to take him out. And as we were moving towards community, headed to Agnes Kodek near All Saints Cathedral, the same officer took a gun around 10-20 meters away from us and aimed at the SG and shot at him. They further shot at the crowd, tear gas canisters, and the young doctors ran away, a stampede ensuing, and several of them were injured. Our SG collapsed, bleeding, and we had to regroup and get him and beg for a good Samaritan to take him to the hospital. He underwent surgery. He suffered, first of all, he suffered extensive head injury, underwent surgery, and right now is in the HDU. We wish him well. We wish all the young doctors who got hurt quick recovery, and the tragedy for the younger ones that, unlike the SG,
who has a medical cover. These young colleagues didn't even have medical cover. So most of them went home to nurse their injuries. We are still taking stock of if there are those who might need specialized care. As KMPDU, we have made certain demands to the government. First of all, to Professor Kindiki, the CS of Interior, the doctors are demanding that apologizes to us and to Kenyans. And he must also confirm to us that there is no silent government policy to harm or to eliminate people who try to hold them accountable as leaders. Number two, we call upon IPOA and the IG to initiate disciplinary action against the rogue officer and to arrest him and prosecute him for attempted murder on the SG and causing grievous bodily harm on our young members. We also demand for the CS of Health not only to give a statement condemning the violence against the healthcare workers, but also to ensure that the medical interns are posted, a school fees is paid. All these demands are to be done in the next 24 hours, not in the next 24 hours actually, within 24 hours starting last night, expiring tonight midnight. If we will not have this demand acceded to, every single doctor in Kenya is going to walk out of every single facility in this country from midnight tonight. So as much as we feel sorry for the Kenyans, as much as we know that they're also victims of police brutality, they have to find ways of referring their patients elsewhere until such a time that the Kenyan doctor will see how much they are valued, and at such a time that the Kenyan people will learn to stand up against police brutality. We also are promising that come Monday, our members plus all our friends, our colleagues and other unions, we will have a nationwide protest, delivering petitions to all government offices in the counties to show our displeasure at what happened to us. We are also Macio no matetoro mangĩ ma atongoria angĩ a ngwatanĩro ya arigitani na rĩu ĩyo nĩ kaunti ya Nairobi, na nĩ ũndũ ũronekana tũgũgĩthiĩ na mbere na kũrehe ũrugarĩ mũingĩ, no tũgũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩra na ndeto ĩyo tũkĩone mũthia wayo ĩrĩkorwo ĩikarĩte atĩa. Kwa ihinda rĩrĩ tũthiĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Monanio ma wonjoria kaunti-inĩ ya Kirinyaga maratabanĩrio Nice Digital mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, kũrĩa onjoria maraheo mweke wa kuonania indo iria marendia. Igongona rĩrĩ rĩratongorio nĩ Minister wa Ũrĩmi Mithika Linturi. Mwandĩki wa mohoro kaunti-inĩ no wainaina wake arĩ mwena ũyũ, rĩu reke tũnyitanĩre nake akorwo agĩtũmenyithia maũndũ ũrĩa magĩikarĩte mwena ũcio. Wainaina, mwaroni waku. Aya nĩ monanio ma wonjoria marĩa maragĩthiĩ na mbere gũkũ mwena wa Mwea, gũkũ mwena wa Nice Digital, gũkũ nĩ mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, marĩa magĩkorwo magĩthiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ. Maya nĩ monanio ma wonjoria ũndũ ũmwe na ũrĩmi, onjoria gũgĩkorwo magĩkĩonania maũndũ makĩgiĩ biacara ciao, na nĩ mweke ũrĩa magĩkĩhetwo wa gũgĩkorwo magĩkĩonania kĩrĩa maragĩkorwo magĩkĩonjoria, tondũ monanio maya magĩkĩrũgamĩrĩirwo nĩ mũrũgamĩrĩri wa mũkawa ũyũ wa Nice Digital, nĩwe Njirũ Mkombozi. Gatokorwo tũkĩranĩria nake hihi agĩtũtarĩria maũndũ marĩa magĩkorwo magĩthiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ, ũkĩririkania atĩ Minister wa Ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Mithika Linturi nĩ agĩtanyĩtwo gũgĩkorwo agĩkinya mwena ũyũ, no kega tũgĩkorwo tũkĩranĩria na Mkombozi agĩtũtarĩria maũndũ marĩa magĩkorwo magĩthiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩngĩ nĩkĩ gĩtũmĩte akĩharĩrie monanio ta maya na ũrĩa onjoria magĩkorwo magĩkĩgunĩka. Thengiũ mũno Njirũ Mkombozi gũkorwo akĩranĩria na ceceni ya Kameme TV. Hihi monanio maya ma mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩ rita rĩa kerĩ ndĩragĩkĩmona gĩkoretwo gĩkĩharĩria maingĩ. Mwaka ũcio wahĩtũkire ndĩrakĩrikana kwa kĩrĩ na mangĩ kĩharo-inĩ gĩkĩ. Rĩngĩ maya ma mũthenya wa ũmũthĩ mararongoreria kĩna rĩngĩ nĩ ndũmĩrĩri kũrakorwo ũkĩhe onjoria mũthenya wa ũmũthĩ. Eroreri mũrĩega, njĩtagwo Njirũ Mkombozi, nĩ niĩ chairman wa Nice Digital Hotel na no niĩ chairman wa Nice Rice Millers, gĩthĩi kĩrĩa kĩnene Mwea kĩrĩa gĩthĩaga mũcere 50% ũrĩa ũrĩmagwo nĩ arĩmi othe. Niĩ nĩ ndĩronire kwĩna bata mũnene ngorwo ndĩ campaign-inĩ
ya gutiga ndona nĩ ndahũnia bũrũri na njĩra ya irio tondu gukoretwo na ng'aragu. Nĩ ngoretwo ngĩona kwĩna bata arĩmi moke na ahũri biacara moke, arĩmi mathome ũrĩa megwĩka nĩguo ũrĩmi wao ũkoragwo wĩna raithi. Moke mone macini nyingĩ iria irehetwo nĩ kambuni nyingĩ ngũrani nĩguo ũrĩmi ũkorwo wĩna raithi, ũtige gũkorwo ũrĩ na goro. Nĩguo mũcere ũrĩa umaga mĩena ya Pakistan na mĩena ya India wona yoka gũkũ rĩ, ĩgakoraga ona mĩcere mũrĩmi nĩ arĩmĩte na raithi na nĩ arahota kwendia. Na kwĩna maũndũ maingĩ mũno mũrĩmi o wothe angĩthoma na akenerere. Ta rĩu kwĩna macini ya kũhanda. Macini ĩyo ya kũhanda rĩ, ona ndĩrĩ na goro, yumĩte Japan, ona ndiumĩte China, yumĩte 800,000 na yumĩte 800,000 rĩ, nĩ rahota kũgũithia thogora o handi, tondu ahandi arĩa mahandaga o ĩka ĩhũthagĩra makĩria ciringi 10,000, no macini kũhandĩtwo na macini rĩ, macini ĩgakorwo nĩ ĩrahanda na kuma ciringi 2,000. Oguo ona anake aya aitũ matwarithagia kibikibi rĩ, to kinya othe makorwo bonda-inĩ, amwe no magũre macini cia kũhanda mũcere, na wahanda rĩ na macini rĩ nĩ ũroima mũingĩ. Oguo mũcere ũrĩa ũngĩgethwo nĩ mũrĩmi rĩ, ũgakorwo nĩ wongerera na njĩra nene. O hamwe CS wa ngirigacaria Nturi na CS wa forestry na wa trade nĩ maroka nĩ ũndũ wa Congress occasion. Ngona nĩ njĩra nene ahũri biacara nao moke macemania na bengi ciothe iria ciũkĩte gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Nice Digital City, nao mathome macemanie na bengi nyingĩ, mone ũrĩa mangĩkombithio ngombo itarĩ na goro, irĩ thĩ, nĩguo mahote gũkũria biacara ciao, tondu biacara yothe no ĩrũgame. Ona niĩ ndambĩrĩirio thĩ mwĩroreri, niĩ mwene Nice Digital City, mwene Nice Rice Millers, ndambĩrĩirie na ciringi 2,500. Rũgano rwakwa andũ othe nĩ marũĩ na nĩ maiguaga. Tene, mĩaka ya tene, ndarĩ bundi wa carani. Oguo ũkai mũthome maũndũ maingĩ ma biacara marĩa mũngĩambĩrĩria, mũke mũcemania na bengi nyingĩ, to nĩ ciũkĩte itongoretio nĩ Family Bank. Mũke mwarie nao, mena mbeca nyingĩ mũno cia kũmũkombithia na interest ĩtarĩ nene ĩrĩ thĩ, nĩguo mũkũrie biacara cianyu. Karibuni, ũkai. Maonyesho maya ma biacara megũkorwo marĩ ũmũthĩ, kuma ũmũthĩ thaa 3 kinya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ, na rũciũ rũcinĩ thaa 3 kinya hwaĩ-inĩ. Karibuni. Nice nĩ ĩrutĩire na njĩra nene, ĩtige ona nĩ yamũrehere ahũri biacara othe na kambuni ciao iria nene na indo ciao na mbia ciao, na kambuni ciothe ithondekaga indo cia arĩmi, arĩ fertilizer, arĩ macini cia kũhanda na kinya cia kũrĩma, na kinya kambuni cia ngari. Ũkai mwaranĩrie nacio, ona to kinya ũkorwo na mbia, ona kuga nurumeria rĩ, ũrendia thogora ũrĩkũ rĩ, wendagia mbia cigana rĩ, hau nĩho gũkorwo kĩamba gwĩciria ũhoro wa macini ĩrĩa ũkuona. Na ningĩ nĩ wega value addition. Bũrũri ũyũ wako tũtigũkorwo tũthiĩte value addition, tũtikorwo tũthiĩte njĩra njega. Ũkai nĩguo tũgarũre bũrũri ũyũ na tũkũrie bũrũri ũyũ. Ũkai Nice Digital City. Karibuni. Na nĩngenete na ndĩracokeria ngatho nĩ kambuni iria ciũkĩte, ona inyuĩ mwĩrutĩire mũkĩte, nĩngenete, na nĩ kambuni makĩria 100 na ndĩ mũkenu. Thank you na nĩ ngatho Kameme TV. Koguo kĩũria kĩa mũthia Jerome Kombozi rĩngĩ tũtanakorwo o rĩngĩ ũgĩkĩhera rĩngĩ kũrĩ onjoria megũgĩkorwo magĩgĩũka gũkũ rĩngĩ nĩ andũ arĩa maragĩkorwo magĩkĩambĩrĩria wonjoria, na angĩ megũgĩũka rĩngĩ marakĩenda gũkĩigua maũndũ ma wonjoria. Koguo onjoria nĩ mekuma na kĩndũ gĩgũkorwo gĩkĩmakũria kĩmeciria ũndũ ũmwe na biacara ciao. Nĩ megũkũra na njĩra nene na nĩ megũthoma maũndũ maingĩ, tondu mũndũ ũtathiaga oigaga no nyina orugaga wega. Gũtirĩ mũndũ ũngĩũka gũkũ ainũke na ndarĩ kĩndũ athomire. Mũndũ wothe nĩ ekũthoma tũndũ twerũ tũgeni,
na mundu wothe no ekumenya ni kabiacara kariku angiambiriria na nĩ bengi ĩrĩkũ ĩngĩmũkombera mbia na angĩkomberwo na interest ĩigana atĩa na nĩ ekũnyita ũgeni harĩa arutagĩra wĩra arĩũka gũcererwo nĩ bengi iria ciũkĩte irĩ haha ũkai na kwenda kwanyu na nĩ ngũkena ndamuona na nĩ ndĩrakena nĩ arĩa mokĩte. Aya, thengio muno cione Jerome Kombozi niwe akirugamirire uhoro kigie Nice Digital na guikorwa gigithondeka monanio maya. Rĩngĩ ngwenda tu onjĩtĩkĩrie Jerome Kombozi ngĩoka ngĩoria mũthuri ũkĩũria kĩmwe. Rĩngĩ inyuĩta onjoria mũthenya wa mũthera magiũkĩte mwena ũyũ. Mũgĩkorwo mũgĩkĩgunĩka na njĩra hana atĩa na rĩngĩ no mũkĩende monanio ta maya magĩkorwo magĩgĩthiĩ na mbere. Nĩ wega mwĩroreri njĩtagwo Gacoki kana Mkubwa niĩ ndutaga wĩra wa biathara gũkũ Ngũrũbani. Wĩra wakwa ndagĩka ĩno ngoragwo ngĩruta wĩra wa mĩako no nĩ ngwenda gũcokeria mũndũ gwĩtwa Jerome Kombozi ngatho mũno tondũ nini rĩu ũcio nĩ mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩaria aranĩria na onjoria mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga nĩ ũndũ wa meharĩria kana nĩ ũndũ wa kĩgomano kĩu gĩbangĩtwo mwena ũcio gĩa gũthomithia onjoria na nĩ tũkwamba gũikĩrio oro hanini rĩu nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ cohwo na ciahanda thaa mũgwanja nĩ ũndũ wa mohoro ma gĩtaũ. Reke tũcemanie rĩo. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.